Oi morenyi kwara mogiro kama nanyo kumkitera mogi TV ka indi une wangsai chendo moro mar duol mabire kidienja reyo mokwongo wacho weche mosebedo katimore pacho ka indi kaso bang'e wadhi bedo piny gi wendo modhial mabiro bire e studio ka Samuel Atandi en jaod bura ma Lagos Songa kendo en jakom mar komiti mar budget bende wadhi go kode mbaka weche mag budget gi weche mag siasa mosebedo ka pupni e ODM ka indi wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa anto kaka pile nyinga Trevor Ombija Janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakuar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Wan musimamo marwa waonge ODM A kata waonge ODM B. Wan e ODM achiel mane Raila Odinga owewa. Oburu emoromo gi kanye makao gino. Yego ura yeya kendo ng'igo ura ng'iya. Kik miu chandruok kata chunygo dikitiki. Beduru kaka jodala kendo wuo kendo los magi. Pogruok mar weche mosenenore e paw siasa dibed ni nyiso ni ywaruok ni familia Jaramogi. Niko airport, niko Katito, afiki, niko Ahero, 5 minutes. Sasa ni hivyo tu na afiki. Daka kidogo anafungua simu, daka kidogo anafunga. I'm going to the office with the contact person to the office and then I will hand over to further authorities for further investigation. Pek mar yudo pesa mag somo omiyo jopuonjre moko wuondi gi achich moro ni odhi siro sombgi ka gikone to lal meru. Tunasikitika sana vile wanatufanyia kwa sababu shule ni hapa, makazi yetu ni hapa, tunaishi hapa, watoto wanasomea hapa, wakitugomolea wanataka aje. If there is need for any feeder roads, it must be signed off by the county government. And we will agree with the people. It is easy to sit with the people. Obila orakore gi jodak ma Mukuru kwa Njenga kaluwore gi ywaruok ewi daro ji modak kama sirikal dwa gere apaya. Dwero winjo pachi ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudo pogruok mar siasa masani nene e kind familia mar joka Jaramogi kaluwore gi tungni kod pogruok mar siasa masani osebedo kanenore koro gikwayo familia no mondo bed piny mondo olosi e kindgi. Maendi timore e kinde mamoko kuom oganda ma e familia no oramo ni onge pogruok moro amora e kindgi kendo weche madhi mbele gin mana siasa. Weche osebedo nyaka ne jaluong Raila Odinga tho kendo oganda luo pok obedo ka wacho language achiel to moloyo ni dhawni osudo modhi nyaka e od prime minister kod owadgi Oburu Odinga to wakwayo gi duol mamuol ni jakom Raila Odinga ne en ng'ama ohero gimiluongo ni demokrasi. Wadoguru piny mondo waduokuru pale ulalo. Jaduong' Oburu Odinga obed piny kod Wini mondo giwinj pache gima Wini dwaro gi tim to moloyo ni Oburu Odinga odhi omen piny mondo kel kue e pacho ka gin kode. Daktari ng'ama duong', daktari ewa kuayi, piny kuayi, ing'ama ng'ongo los weche madala. Wakuayi gi muolo, ing'ama ng'ongo, ijatelo, ijatend ODM, los wach madala. Gima koro waneno muwuok oko ok en gima long'o. Ok en gima long'o kabisa. Los weche madala, imany Wini, imany luo te, iket together mondo ODM ochung' motegno. To ni kik giti godo kaka gidwa ilo go pogruok nonego bedie nene kapod gingima. Giweya kamano mondo dong' ni en winjruok mane nitie nyaka sani. Odinga kose Jaramogi amino Raila Odinga kose dhi to buru nitie onge rachne kom buru okawo mar Raila Odinga ni bende mana kom e dalano gimilare kom ni okane. Kwa kayo ni midhiero pod okwako moko kuom jopuonjre mamanyo thuolo mag donje grade mar 10 kaluwore gi pek mar yudo omenda. Tinende e kaunti ma Kisumu jopuonjre 15 ne oyudore kama tek bang' ka jago moro manyocho wuondogi ni chunye ler kendo dhi sero sombgi e skul kaeto bang'e olal negi meru. To kaka Ali Abich leronwa kaunti ma Homa Bay be pod ni kod ma ok tin ni atamalo 37 mar jopuonjre ma pok odonje sikul nyaka sani. Mbaka no dhi biro bang' daka moko matin wadhi ane mbaka machielo kaendi mano wadhi mbele kwa ng'iyo gimosebedo katimore pacho kaendi ni obila koro no rakore gi jodak ma Mukuru kwa Njenga kaluwore gi ywaruok ewi daro joma wachore ni odak machiegni
gi kama owinjore yare apaya matudo gwenge ma Mukuru gi paw ndege ma JKIA kod gwenge mag industrial area. Chal ma kamano noywayo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja manowacho ni tend kaunti ma Nairobi onge nonro moro amora ewi chenro ma kamano kosingo mar neno ni jogo moyudo lal be nyaka chul. Mimi ni mkaaji wa hapa na ni mwanabiashara wa hapa. So tunasikitika sana vile wanatufanyia kwa sababu shule ni hapa, makazi yetu ni hapa, tunaishi hapa, watoto wanasomea hapa, wakitubomolea wanataka aje? Lazima wanataka sasa hii watoto wako manyumbani, kazi wametuharibia. Kama hii ujumbe inaweza fikia rais kwamba aende asuluhishe mgogoro ambayo iko Mkuru kwa Jenga. Juzi wamebomoa juzi Riara. Hatuoni mabadiliko inaendelea kule. If there is need for any feeder roads, it must be signed off by the county government. And we will agree with the people. It is easy to sit with the people. Like all these roads you're seeing down here, we've done them. But we do them by speaking to the people, not by using force. All these officers, you'd think there's a terrorist activity here. These are Kenyans. These are innocent people. Now somebody has no home to go to. Swali langu ni nani ametoa hiyo amri, because governor hajatoa, kura hawajatoa, Ken hawajatoa, ofisi ya president, interior ministry hawajatoa. Nani ametoa amri watu waje kuuawa? Wanapigwa na live bullets. Ndizo hizi. Wanapigwa na live bullets. Hii si ni makosa jameni? Hawa ni binadamu wa si kuku. Apisas mag kwach kich manyo ji ariyo ma migawo mar Labour yango ni olal kod siling milion 18 mag piny owacho bang' yudo rak mar chwalo jo Kenya moko e pinje maoko mar yudo tije. Maendi oyang kod jatend migawo mar Labour Alfred Mutua manoloso kosingo medo jiwa pedha ne joma wuondo jopiny kendo mayo gi mwandu ni iterogi e pinje mamoko. Oyangore nitiere kembe 390 ma itimonegi nonro ka maromo 15 kuomgi to oseyud kod ketho. Mr. Vincent Omondi Oyugi and his wife Rachel Njoki Karioki. Rachel Njoki Karioki. They are being looked for. Wanatafutwa na DCI mara moja. Wamekula pesa ya youth fund, vijana wajaenda, na we need that money. We need our people to be sent overseas. They need to show us where they have taken that money. Kama wamenunua Mercedes Benz, iuzwe, lakini we cannot steal people's money and get away by abusing youth. You know, mkono wa serikali ni mrefu. Some of the individuals whose names or companies have swindled Kenyans are not registered with the National Employment Agency, and some are not even registered with the Bureau of Business Registration. They are not known. Ni mtu tu aliamka leo akaform company yake inaitwa Twende Kazi Maju Company Limited. Do not travel to a job where the visa you've been given is a tourist or a visitor's visa. You should only travel with a employment visa. Midhiero pod okwako moko kuom jopuonjre ma manyo thuolo mag donje grade mar 10 kaluwore gi pek mar yudo omenda. Tinende kaunti ma Kisumo kaka napimo nus seche ka ni jopuonjre 15 ne oyudore kama tek bang' ka jago moro manyocho wuondogi ni chunye ler kendo dhi siro sombgi e skul nolal negi Meru. To kaka Ali Abich leronwa kaunti ma Homa Bay pod ni kod mok tin ni 37% mar jopuonjre ma pok odonjo e skul nyaka sani. Chenro mar rwako jopuonjre grade 10 skunde ma sina sekondar mane oluongi ne ochakore wuok tich juma mokalo, kendo sirikal kokalo migawo mar somo ne ochore nyime nyaka tich adek mar jumani. Kata kamano atamalo maduong' mag jopuonjre to nyaka sani pod okwamo pacho nikech onge mar school fees. E kaunti ma Homa Bay atamalo 37 mag jopuonjre monego donjo grade 10 pod okwamo pacho, ka komishona ma Homa Bay Ronald Muiwawi wacho ne giluonda jopuonjre ma kamago ka gitiyo gi jopuonj madongo e skunde mane gisome. We have about 24,611 learners who have transited to grade 10. And that makes, if we look at the provincial statistics and percentage,
That comes up to 62.43%. Actually, 37.57, that's a big percentage. 37 is a big percentage. And we are calling upon our main stakeholders we work together so that we can pull on these numbers. Miwawi ne okoni nonro magisetimo yango ne kwan jopuonjre mathoth mapod okwamo pacho okwamo kalure gi nok mar school fees kendo fees mare osedo ripode modhuro kuom jonyuol makwayo kony mondo oter nyithindgi e skunde mopogore. Ne okoni e kinde ma sirikal kod migepe mamoko temo neno ni jopuonjre makamago yudo konyruok margi to jonyuol bende nyaka bed joratiro kendo manyalo siro somb nyithindgi to te mano mogirito mondo mi okonygi. One thing that we have observed is that we have seen parents walk into government offices, mine included, where parents are expressing their concerns that they are not able to take their children to school. We have just dispensed with the Elim scholarship, where about 185 learners have gotten the scholarship. Now we are also looking upon other agencies which have got also form of bursaries that are going to assist some of these parents. Ne owacho mago katendruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Voice of Peace ma osebiro ka siro somb jopuonjre mawuok e familia ma yutogi ni piny bende jiwo jogo manyalo konyo jopuonjre ma pod okwamo pacho mondo gidonj e skunde mane oluonggie. Kik iling ka Nyasaye okelo mondo lweti kadi ya organization machalo nade kadi ng'ama chalo nade masekalo miyo migawo moro nyithindo leo miere mang'eny kadi pok ka Nyasaye omiye teko moro wuog oko mondo ikony nyithindo odhi osom. Akwayo jonyuol gi nyithindo manyalo bedo ni pod odong' e gwenge mag grade 9 mondo gitem matek. Wan gi well wishers manyalo konyo nyithindogo kuonde ma gintie, kata ka osebiro janyuol nyalo timo achiel ariyo adek moko to modong' to wakawo. Wamedo chung' gi jonyuol nikech Nyasaye komiyi teko moro kata Nyasaye komiyi well wisher moro tiyudo ka yalo maber en ni mondo nyathi moro obede gi neno madiere monyalo timo. To e kaunti ma Kisumu jopuonjre 15 monego donjo e grade 10 skunde mopogore osebedo kokwamo chakre nyoro e kar dak ma Manyata sub county ma Kisumu Central bang' ng'at mane owuondogi ni dhi siro sombgi lalnegi miru kendo ok mag simbgi. Jonyuol jopuonjrego lero ni achudhno ne okonegi mondo ginyiew matres mag jopuonjrego kaachiel gi sanduk mikete gige somo kod buge ne nyithindgi ka ne osingo nodhi nyiewo negi mwandu mamoko. Apichas mawuok e migawo mar somo e kaunti ma Kisumu ne ochopo kanyo ma oreso jopuonjrego eko kaachiel kod jonyuolgi. Ameita yeye Kisian Mix na sina namna, bwanangu alikufa. Hata sanduku yenye niko nayo hapa na mattress niliomba tu. Tukimpigia niko airport, niko Katito, afiki, niko Ahero, 5 minutes. We have got a neighbor and it's like this neighbor is the person who was recruiting others into this mess now. I'm going to the office with the contact person to the office and then I will hand over to further authorities for further investigation. He will be brought to book. Alia Beach, Ramogi TV. Apisas mag duol makedo kod kuong gi yedhe mamero ji maricho Nakada nondhiyo jaus yedhe ma chik oko puodho tok joke kod nyasore ma oningo ne romo milion 4 e gweng' ma Ahero e kaunti ma Kisumu. Kaluwore gi Nakada, apisas mag dala mar achijno mong'ere kod nying mar Irene Achieng' kendo yude gosigo mar nyasore motwe ka moko kendo kete paket kod moko bendo twe machalo yuech. Nonro lero ni achijno yande osewe thuolo gi rambun matin ne juma achiel kende mokalo tok ka nondhiye kende kinde chenro moko. Worth approximately almost 4 million, and this was recovered from one notorious trafficker who was arrested, and this somebody who has been arrested almost 3 times in less than a year. They are out on bond and it seems they are still continuing with this business. Nonro moyiw lero ni achijno manyinge na Irina Chieng' nyocha ekowe thuolo gi rambun matin ne juma achiel mokalo to kanondhiye kod Nakada kinde chenro ma jukwaa la usalama e kama nomake kod nyasore ma nengone romo milion 10. So the suspect by the name Irene Achieng' is in police custody waiting processing an element code. I also want to say that the previous day, that was on Tuesday, police officers who were acting on a tip-off managed to flag down a car, a vehicle, which is a Toyota Axio,
legislation number KCT 0.5J. Kaluwore kod chik ma jatend piny nogolo e chak higani, apisas go lero ni mwandu mag Irene biro usi kendo omenda nochiw ne sirikal. The vehicle which have been detained will be processed and they will be forfeited to the state. Because they are involved in a fraud claim, and as per the directive of the president, they will be forfeited. Komachielo apisas go mag Nakada bende nomonjo kar uso yedhe mamero ji machiegni gi rangach mar skund nyiri ma Ahero kendo mako yedhe miuso e alworano. We were able to again confiscate cannabis in the form of tariffs, but the suspect is on the run, and this is part of the renewed fight against drug abuse in the country, as was proclaimed by the president in his New Year's address. And the authority takes this opportunity to warn members of the public to be aware of their surroundings. Apisas go singo madhi nyime kod apedha makamano ka jopiny jiwo mondo chiw maling'ling' manyalo miyo jousiedhe go indhiyo. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Johala e chiro mobambo mayudore sub-county ma Kisumu West ywak ni midhiero mar pi ma osebedo ka onge chiro no kuom thuolo malach kama endi osekelo negi pek mar timo ohandgi mapile ka pile. Johala go wacho ni onge mar pi no osekelo negi chandruok ahinya to johand alot gi rech manyaka luoki kapok ousi e chiro. Gidhi nyime ka giwacho ni gin kaka johala gidwaro ni okelnegi chenro mopogore opogore mar jiwo ohandgi kaka yore mag kungo gi ohala. Awa yuago wach pi kabisa nikech minewa matie chiro kagi gidwa ni kapok ging'ado alot iluoko alot, ka gibiro gi rech ichwero, rech iluoko. Koro pi gin go gi tabu kabisa, ema wakwayo joma nyalo konyowa kata kaka josiasa kata MCA wa kata MP wa mar constituency konyalo donje mondo konywa mondo giwanwa pi nikech wan gi pi kwao kama chiegni. Ginyalo biro, tabu ma wan go en pipes mok wanyalo afford kaka jochiro mondo wang'iew pipes magolonwa pi kwao kakelonwa ka. Nyaka iluok alot maler tikawo ndo idhi manyo pi mondi kumidhi manyo pi be onge, samoro kidhi tido ka line ng'eny kuro. Sani mar biashara bende timre nade bende kalo. Kaka johala ok wanyal bet kama onge pi, waonge gi pi to pi no e gimoro amora, pi e ngima mar dhano. Ng'ama jiwa onge, wayudo ko onge gi support madang jiwa. Wano kaka mine matindo, wan mine matindo mahitaji wang'eny nikech wan mine matindo, achiel ariyo adek nitie monego watim, to wayudo ka achiel ariyo adek monego watim go wayudo ko wadok chien nikech sirikando mantie ni ok ong'iyo mondo ng'e ni mine sani ema nyalo. Koro kaka an Mama Samaki ma uso rech, anoni sirikal mondo konywa korka business. Ong'e kaka omako bad mine mondo mine obed gi maendeleo. Anyuola ma kowuor Masakwa Kowak okwayo horuok e weche maliekore ni tungni nitiere kind joka Jaramogi. Gimedo ni gin kod okenge mag tudruok ka dipo ni nitiere wach moro manyalo bedo ni ok dhi kare e familia no. Iwinjo ka gik moko nitie mbui mang'eny ma wachre ni ni ng'eni daktari party leader gwere gi nyare. Mano gima onge dala kae manyalo nyisu maler ahinya kaka wuod Jaramogi. An gima ng'e ni Jaramogi ka nowewa gi hera, kendo Raila ka nokawo gino kuom Jaramogi embe nyowewa gi hera. To adwa nyiso maber kawuono ni Raila kama oyiwe nyocho ohero wadgi madaktari kabisa, kendo ne gichalo rudi makaka daktari wacho cha. Ma ok apar ni doher ni gima chalo ma ji wicho wach mang'eny ni debed ni gima timre adiere piny ka. Ng'at miluongo ni jaka wuor, ibed mama, ibed nyako, ibed wuoyi, iduogi e dala ka mondo wapor wach weche mwawinjo oko ka jolendo gilando kata wachonwa buogowa buoga be kuma giae gi kuma gidhiye buogowa wan wakia. Wadhi yomoro machuo kudo mag taka moko tinta aneno kuseoro ote mag Karamogi TV ombija taya oimore. An gima penjora ga ni to polis ng'eyo ga nengo nyasore kanye kose gin be giuso nyasore. Babatur kamaro kupenjo. No chele bende diken ka ni an Martin Chieng Lago
kawuok Ruea muono bed gi mama na Nyalago jo Israel CA Rabuor kod Odd Form 4 White mag Masogo Mixed Secondary School jo Korintho Lese Mayoga kama nainya men chilo ben ntiere kaendi ma Austin Oyo wacho nane no news yo makare kane boma ma Nairobi kaendi to mos na mama na Esther Oyo kod baba na Jojo Oyo ka gin Gemrai e dala manyaka chiro kama nanya Austin Oyo mos na jo nyaka duto te neno ka tandi nganene bende wacho ka makamu wacho ni Trevor mos na tandi meli mano mjumbe mawiye ler wang'iyo kode president mano makamu aneno machielo kendo ni greetings Trevor winjo news kenda mor yuaruk mar party mar ODM no kel picha makare ma obila shemo to mar DCI machielo bene ntiere kae ndio achendo TV majakom boda sako makabondo migosi Gideon Chuka Trevor yumore waneno news yo mamler wantiere kabondo kae Homa Bay kae ndi kendo kawuono ne wantiere headquarters ma Homa Bay kama ne wapange chenro mag dongo sector mar boda majakom Gideon Chuka wuod kabondo bas wadugu bang daka matin kikidhi mabura inya In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Kamano kumketera Mogi TV kani geno mar chako gedo mar kar rwako welo maong'ere kaka Terminal Point alap ndege malichota e county mar Migori ochakore ka piny owacho ni kokalo duol maonge chungi alap ndege pacho ka en ni Kenya Airport Authority gidhi tiyo kod omenda maromo siling milion 300 e gedo makamano. Jofumbo marwa e county mar Migori George Juma wacho maler. We want to expand the runway to 2 kilometers so that you can be able to take more aircrafts, bigger aircrafts, fully loaded. As he speaks about our road to Singapore, these are some of the little things that we do. Somebody might see that they don't matter, but in the long run, you will appreciate once this facility is up and running. I am happy today to welcome the team of Kenya Airports Authority when they are visiting and they are living the dream and the request of Migori County government on behalf of Migori. We had a runway without anything. It was just a runway. And we quickly sat down as an administration. We couldn't continue flying into Migori through Kisumu. With the consent and agreement of Kenya Airports Authority was to put up the facilities you see there. That little terminal
and the other supporting facilities so that our people would connect to Nairobi. Commissioner Manyanza Flora Moroa oyango report mayango ni aluora Manyanza kende kwan nyithindo kind 70 nyaka 100 irocho ratich gi dwe ka dwe kai kwanno moko kendo lal ka ma okochwal kata ne obila ka bende yangore ni sub county Maseme emotelo kod kwan mamalo iye. Moroa wacho in maendi kinde mano romo mano bagi gi apisas mag sirikal kod riwruoge ma ok mag sirikal ka geto lalruok mar redo kenge e kedo gi ratich nyithindo. Ahinya to kotenore kod timbe marocho ratich nyithindo e yore mag bembo, iye moiw e kinde mamoko. E kinde no jip bende nochiw ne oganda mondo owe tim mar usiko pando achije marocho ratich nyithindo. Silent, you be open with your girls and your boys, because in life you grow. Today you are 1 year, 2 years, 3 years, like that until you get older. They will come to that stage, but we must just have this discussion mapema. Bende gimoro nyalo timre gweng' maonge ng'amung'e. Ok timre. Udwani wanegi ni ka gimoro timre tigo ji gweng' te jaka wang' ji ful. Nikech komak mar ng'ato kawuono tiling'go. Neni be mari kiny no tim nadi omaki wakonyre uru. Some of these defilements are perpetrated by biological fathers of children. So all the challenges that we have mentioned here are deeply interconnected, and the impact is quite profound. Young people drop out of school, but as we gather here today, we recognize that much more needs to be done to safeguard our children. And what we don't know, that if we continue abusing our children, the circle will continue repeating itself. When we will be old, because we abuse them, they are likely to abuse us when we get old. So we need to agree and put an end to abusing our children. Ay, wadugu bang dakika moko matin kikidhi mabor ahinya. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities.
Dana in en ang'o ma in iwacho? Itieko wat mantie kinda kodi? Dana, ing'eyo ni an Sud mabor koda. To dhogi mararachano kik tem luonga ni Dana. Revisha ushinde. 500k can hit your MMF anytime. 1-bedroom apato ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo hala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Erokamano kuom ketena Mugi TV ka une wang' sae kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoye mbaka gi wendo modhial mosedonjo e studio ka. Mheshimiwa Samuel Atandi en jakom komiti mar budget kendo en jaod bura Malego Songa. Nyigwaro ledhi en Atandi Meli. Erokamano nyako mesechegi mheshimiwa. Wachaka nini chenro mar loso budget ochopo kanye kapok odonje wach mar siasa. Siasa nyaka wang'o go bang'e. Erokamano ahinya. Trevor kumia nafas mondo abia twagi jothurwai Ramogi TV. Mae biro na mokwongo Ramogi TV. Poka biro kae before. Ala. Omiyo ado kunwero kamano maduong' kumia nafas makawuono. Kendo ageno ni jodalawa mang'eny dwa winjo weche mwadwa wacho kae. Budget sani watimo gimiluongo ni budget implementation. Kech ne wasendiko budget. Budget wachako budget tarik 10 dwe mar ariyo every year. Emwachake budget process chakre tarik 10 dwe mar ariyo. Wachako timo gimiluongo budget policy statement. Budget policy statement ikelo yod bura gi minister mar pesa. Kosekele to ikete lweta to sheria wacho ni ubedi bod bura kanyo wiga ariyo ka jo bura discuss oketo basically olei kaka budget main budget dhi chalo kaka for example ceilings wa project nwa dhi choko taxes marom nadi, mano ni budget policy. Wa project ni expenditures wa dhi chalo nadi, i budget policy. To kochiw details zibiro i main budget. Koro chakri dwe mar ariyo wachako gimiluongo budget policy statement. Yeah, but awachon for now wa implement budget mane wandiko higa mokalo.
higa mokalo tarik 30 dwe mar auchiel emane wakale mane wasanie budget. President nosanie budget ma 2025 2026 financial year. So sani watimo implementation gik mane waketi budget. Sirikal, the executive, moko gitimo procurement, moko ginyieo gik ma jopiny dwaro mane waketo. So mano gima dhi mbele nyaka higa rum. Okay. Yes. King'iyo dala ma Kaluo kocha cha, be chenro gi dhi mbele to gin ang'o minyalo kwano ni mae gima nokete budget to dhi mbele, mano wakete budget to dhi mbele. Yes. Nitie moko mabe ochung'. Chenro dhi mbele te i sirikal te ok kata Kaluo kende. Gimoro amora moketi budget. Implementation is chako timore. Nitie gik mitimo ni procurement. Kaka ing'eyo ni sirikal ok en gimoro amora, ok en kaka inyalo kawo pesa tidonjo go e duka tinyiepo. Kata ka wacho ni mondo nyiew oger class, for example, ka keto pesa i Ministry of Education ni mondo oger go class, skundi chaluongo nang'o? Anding'o panga primary school, secondary school. Koro mokwongo ministry ma budget vote no nitie, gitimo requisition, request treasury. Wadwaro ni mondo i-release nwa pesa cha, waseikore wadwaro timo that project. Koro treasury golo pesa to the ministry, to ministry koseito pesa Nairobi, Ministry of Education, Jogo House, to gioro pesa no Kisumu County, nitie Education Office Kisumu County. Jo Kisumu County go, koro gilayas gi school, gandingo panga secondary school, to ging'iso gin pesa osebiro, gioro pesa no school, then district nitie district county district office ma Nyakach. Kanyo nitie accountant, kanyo nitie procurement officer, gitimo procurement, giyudo contractor. To gimiyo project ong'iso ni koro dhi anding'o panga mondo iged. Koro en process matimore kama. Koro mano dhi mbele for everything. Kech project mitimo kaka barabara itimo gi 3 agencies. Itimo gi Kenya Rural Roads Authority, KERA, Kenya Urbans Roads Authority, KENHA. Kuro agency ka agency ma omi mwaketo pesa mwakete budget wacho project ni idhi time gi KERA. Kuro ka budget osekal, KERA betimo mana requisition. Kose migi pesa to gilando tender. To buseng'iyo ka bentire ndechewa matiyo sana. Yes. Ndechewa manchu waketo gimancho timore. Ing'en piny Luo nyocha onge projects mag for example barabara manyocha dhi mbele. Wan waonge gi projects ne ni regions moko. In fact, kakuro nja analyze budget mag counties across the region, sana counties mag ODM. Kiching'eyo ni com budget ni en com ODM. Nja analyze counties mag ODM. Kana adhi county kaka Kakamega, anwang'o ni Kakamega onge barabara michake. Kich barabara gin go mang'eny, gin about 300 kilometers of road, 295 kilometers of road, ma already nosebedo contracted, ma contractors ni site. Gimane onge en ni allocation ok migi. Inwang'o ni barabara ma onego bed ni igero 1 billion mondo barabara orum. In a financial year omigi million 20. Million 20 ok nyaka timo kilomita 1 ma barabara. Kilomita 1 ma barabara itimo gi million 60 kata 50. Koro mondo itim kata barabara kilomita 5. Tien barabara nyaka iket 250 million. Sido no ket nigi 20 million. So barabara go stall. So koro for example kaka Kakamega onge barabara manyien mwachako. We just why enhance mana locations barabara most stall. Koro wan thurwa neche waonge barabara. Kidhi kata Siaya. Niche onge new road mabedo tarmac. Kisumu nyocha nitie tarmac roads mang'eny mancho stall. Homa Bay nyocha tarmac roads onge. Iyudo na achiel kende migero. Migori the same. Koro nwa bed piny bwa winjore gi mbadi. Ni nyaka watim gi affirmative action. Mondo catch up gi other counties. Moko nyaka waket barabara ilam thurwa kae mondo chakre. Koro mane gima dhi mbele sani. Sani nitie tendering mar barabara around 37 new roads dhi bedo tarmac across Homa Bay, Migori, Siaya, Kisumu. Makata kur kirango gazette, kirango website mar institutions matimo projects kaka KERA, iboneno ka barabara go nitie. Kendo be waseketo gi mbui, ji neno gi, kendo jowa be neno ka barabara gi timo ni tendering. Tiende ni the next February kae, mid February kaka dhi rumo ka gigo osebedo awarded, ibiro neno ka president biro bedo modich ahinya thurwa. Obiro bedo koringo mondo commission, nikech gin en manyaka commission barabara go.
So to gimaber ni barabara go wakete pesa maber. Ok wakete 20 million kia 30 million. Wakero barabara onge barabara mwakete pesa malo milioni 300. Wadwaro ni barabara ko kontrara ko bi site ogero kilometers auchiel kata beach. The budget. By the time we take kilometers a beach kara auchiel wasecha kwa mede next supplementary kara next budget. So that by the time wadhi yiero barabara wagi wadano mondo wasongesa gi very far. As an example. So one gi projects mang'eny ma watimo ma wanchu waketo pesa I budget. Kowuok I barabara the major one kech infrastructure ema nyicho wafwenyo. Emomiyo thurwa othirno. Thurwa othirno kech barabara infrastructure onge. Then kendo achiel kuom gima emomiyo thurwa othirno en stima. Ing'eni Africa iluongo ni dark continent. Nikech wasunge kubiro Africa to kagi wuotho gotieno to gineno ka stima kamoro kacha matin kendo kona kacha onge stima kamano. Koro wadwaro ni mondo stima access to stima obed a big problem we lost access to stima. To one of the problems are your stima thurwa kucha. One of the transmission problem. Nikech lines mantie thurwa ng'eny ji osebudho ahinya servicing pok otim nigi maber. So ng'eyo ni waziri mar energy osebedo ka negotiate gi donors moko mondo bi owilnwa transmission lines mathurwa. Sani ka koth chwe Siaya to stima lal. Mano is a transmission problem. So wadwaro mondo transmission lines go lost gi Manyien. So that one is ongoing. Ang'en nitie kaka negotiate gi India investment bank mondo bi otim project no. But in the meantime, one gi mwatimo sani en watimo last mile connectivity. Wadwaro ni miethwa uterie connections nyaka teri miethwa kuonde te. Kuonde ma considered remote wadwaro no ketie stima. Koro wasemiyo waziri pesa I budget mondo otimo go mano jothurwa. Mana achiel kuom gik mwatimo. Inyalo neno ni ki compare budget ma kapok wadonjo sirikal kod budget masani in stima ineno ka budget wa enhance. Kech wadatimo kech president nonyiso wa ni un joluo usebedo chien kech sirikandi osebedo ka ignore. Koro wadwaro mondo nafas maumiuni utim keto gik moko mondo oring maber. So mano dhi mbele. Wan gi weche pi is a problem in many parts of Luo nikech weche bohol ok ti. Bohol kikunyo to daka matin ose dry. Sama lose kodinia kabiro kaya loso principal ma Mbaga Girls. Ong'isa ni bohol mari dry kaka omi nyithindo pi onge. So we have those challenges. So wadwaro ni wadwa fund infrastructure. For example kaka Lego waketo 1 billion shillings. Mwadwa ni mondo wagol go pi water bodies mantie. Wadwa golo pi le Kanyaboli to waluoke wachwa wa clean that water then ipogen jopiny is easier than kunyo borehole. Okay. So mano for example to the same water programs go one go Migori, one go Homa Bay, one go Kamara nyaka Kisumu. Kisumu ng'eni we have been the project man kanyo sebedo kadhi mbele for long. TM project mabedo funded gi donors moko lakini GOK boketo pesa. Okay. Yeah. So wadhi adhiya kamano wan gi stima, wan gi pi, wan gi barabara, wan gi hospitals. For example, kaka Siaya, for example, ing'eyo ni nyichwa miyo Ministry of Defense pesa I budget mondo gi improve nwago Siaya referral hospital. Wadwaro mondo at least obed improve to level 5. Yeah, so mano is ongoing. Mondo you expand something like hospital. Though hospital is devolved, but ing'eyo ni pesa ma expand hospital, for example, you can't counties take mondo kaw kata billion achiel no keti project. So Siaya referral hospital 1 billion achiel manchwa keti budget under DOD. Okay. Ma is ongoing. Then one stadium. Yeah. Migori for example, stadium stadium ma Migori dhi mbele. Pesa miloso go stadium nyaka keti budget. Budget mar Ministry of Sports through sports fund we have wangado sports fund waketi Migori. Kamano. Okay. Yes. Kaka jakom mar budget ang'o miparo ni jopiny ywak ni gionge gi pesa? Kata sani jonyuol ok nyaka tero nyithindo sikul. Well, adiera mantie ni since COVID economy osebedo kan gi challenges. COVID no ketho economies okra marwa kende no ketho economies mang'eny. So there's kaka wang'eyo kaka pesa dhi ni jopiny. Achiel kuom ways mwamesha go kaka pesa dhi ni jopiny en kwarango credit flow
to the private sector. I do an example like in the last year until about December. Credit my banks, businesses, private sector, no, it went up to negative 70%. Onge hola mane dhi mbele i economy. Nikech ji ok nyal chulo bil, nikech nitie joma ikawo geche ji, ikawo ute ji daosi, waseneno ohala iloro te. Ere kaka chenro ni dhi gi gima notimore en dong' nang'isi ni economy, COVID noketho economy. Businesses mang'eny no collapse. Koro ing'e ni ka niholo pesa, for example, to business ni collapse, ing'e ni you need money mondo i-restart go. To ok inyal restart immediately nikech pod ipimri, ineno. So gino nomiyo banks ok ne nyal be commit more money. Koro banks ocha miyo mana sirikal pesa nikech ing'e ni pesa manie economy, consumers mag pesa gin en government gi private businesses. So because of COVID, kata mana sirikal be noholo too much money nikech the taxation nichao revenue nichao onge. So sirikal be ne kawo pesa. So until December, that tables has turned. From November to December, credit ochako to private sector from negative 72 to positive 20. So it is going up. What do I want to chop about? Kuchopo positive 70, for example. Tiboneno ka pesa ngenye economy. Pesa ngenye economy. So we are also addressing it in this way. Pending bills. Pending bills was a big problem for businesses. Tijo mangenye wano supply sirikal toko chulgi. Especially jo magero barabara. Kata other people matima normal supplies. So again, samanja sirikal odonjo, sirikal ne manyo pesa manyalo chulo go pending bills. For example, what do we example ma barabara? Ingeni there's a time maonge contractor waneni barabara tol. So nyaka ne watim securitization of fuel levy. And ingeni that's a debate mobro wacho kodi. What securitize revenues mag sirikal now mondo gi team development projects sani mondo kikwa wabed gi more losses. Nikech ingeni sama contractor okichulo to bro eno dhi court. To court wacho ni sirikal breach contract. Koro court be chako miye award, miye more money. Again, we are in a legal system marwa is so tight, you cannot refuse. So ne wafunyo ni pesa ma court award contractors, the suppliers of government is too much. Mokwanya rito. That's why kawan revenues ma project ma in the next 5 years. We were youth person, we team security to a youth person, to achul all these things, we jumpstart economy. So for example, what securitize the Guinea pesa revenue mabro in the next 10 years. In 10 years, okwanya opna the revenue kakwa we economy mo collapse. Kiwato no ibro ne in 10 years no you will be alive, for example, if you don't fix gikmoko sani. Ami example kata stadium. Not stadium, airport. Airport, kwagero airport sani. An airport mibro tigo nyaka the next 50 years. Ntino manyuolo sani mapod tindo mapod mall, in the next 20 years gitiyo go airport. Koro we whole pesa wachul go wager go airport. To gin gisama gibutiyo go ka gidongo gichul. We don't want a situation ma jomoko bro tiyo go airport for free. We will save the economy. Iwacho nude keto jopiny gi gowi. Ok gowi onge Go is a must. I've been saying this thing to Jiblema. Ni onge piny ma self-sufficient. Madongo maonge go. Go is projects madwa timo kaka koro, for example, gero new transmission line mag power. Ere pesa kany midhi gero go mokikaw go. Koro the only thing mitimo eni manyo go mayot, mark expensive. So terms mwa negotiate kwa wagine ni revenues. Nikech ingen go mineno ni pinje machiwo go kaka America. World Bank in America. Joma fund World Bank. Mondo World Bank oyud pesa mabiro holo African countries. In America, pinje momeu kata pinje kabisa ni change their policy. Sani giwacho ni ok gidwa mondo commit pesa in other countries. Gibe gin their own challenges. Magidwa ni loss gi pesa gi. So again, kata kirito pesa America, you will not see it. Kidhi World Bank pesa magin go magi holo be rotin. Omiyo neno ka president wacho ni nyaka devise our own ways more raise go our own revenue and watimo go gikwa. One of them is
keto security our revenues. Achiel kuom gi en kaka koro wauso parastatal shares in parastatals. One of the best ways of mwanyalo res go pesa immediately. Nikech parastatals gi ji neno ng'ato nyalo complain ni Safaricom en giru ok wanyalo uso. To gikia ni sama Safaricom sirikal nigi larger shareholding is also expensive for the government. Nikech sasa sama Safaricom dwaro kela new technology. You know, they need pesa mondo gifund go technology no mondo gimed miyo ji services. Shareholders ema nyaka gol pesa. So we have to come back to treasury mondo wafund gi mondo gitim gigo. So where will treasury get money? To why we are suffering. So that's why afadhali wa offload shareholding ma serikal to private people, so that the private people go gain pesa ginyalo fund go expansion ma Safaricom serve ji, to we make more money from it. Iwacho ni unu wegi be muchako nyiewo kembe mek sirikal muuso gi. Bebe ng'eny ji wacho ni jotelo ka utimo uso gini e yo moko riere ok uyie mondo mi for example man midwa chiwo maybe inyalo wacho parastatal moro inyalo iparo ni dwa usto jo sirikal dwa nyiewo josewuoye mang'eny KPC josewuoye Safaricom KPC Kenya Pipeline idhi time Nairobi Stock Exchange idhi time is an open IPO ma is going to be okdhi time kaka watimo Safaricom major shareholder ma en Vodacom emwa offer mondo nyiew our shareholding 15%. So that's different because the amount of money we do raise and the time is going that method has been approved, and even the stockbrokers themselves are in agreement. That is one of the best ways more approachable that sale. To Kenya Pipeline is the team in the public. Na mangi pesa kata kengi pesa idi nyeo. So if they will be under deals upon the Kenyans are able to see, can't you ngama ja serikal madwa ngadoria koma nyeo go that company behind everybody else. I think that is something that can be seen. Okay. Yeah. So achiel kum yore mwadhiries go pesa en mano en uso shares mag serikal in many organizations. To gino is good. In Safaricom, for example, ochopo kumochopo nikech serikal no uso shares mag Telcom to Vodacom, and it has worked in many other institutions. Places like Kengen, shareholding ma serikal team, Kengen is working, KPLC and all these things. So I think bureaucracy ma serikal is one of the ways one of the things I feel in serikal onego kick on enterprises. Kata airports, ngisa city kisa piny ma own airport, maran airport. Dubai airport, bedo run gi private people. All these airports, so serikal ok nyal run airport. Nikech bureaucracy ma serikal, again serikal nigi procedures mag even kelo changes in the company. It's a long process. Ok inya compete with private sector people. Yeah? Private sector people, gin kage dwa timo gimoto, board members meet quickly, get decide, get more research, everything is done within a short time. One timelines muket because of bureaucracy of government. So government will never offload their interest in some strategic organizations, companies, so that they can make more sense to the people. Okay. To counties buro negi pesa, njan kagi governor wanga to kuna ni pesa gimano mogik nen kema dwe mara parga reyo, nen pesa mar dwe mara parga chia. Yeah, nitie mano bimiyo jo penjo jo kagima gionge gi pesa mfuko gi. But we are doing there's a big improvement. Nyaka njamba debate minister. For the first time last year, counties go nwango pesa gite in one financial year. Choncho ginwango ncho atimo gimlo carry over. Yani financial year rumo ka counties to pesa kipoko vitingeni sheria wachan pesa county mukete mwamiogi, you cannot reduce it. Kara kwa timo supplementary budget. Kara, for example, last year a county like Siaya, the budget ne wamiogi 7.3 billion. Chik wachan kawa timo supplementary budget. Mwa fwenyo ni revenue manchwa project no adhi choko ok dhi romo, to ok wanyal ng'ado pes counties, wanyalo mna ng'ado pes sirikal mamalo. So yudo ni revenue no kubiro maber kaka ni project, but nyaka waor nigi pesgi. So last year Mbadi no oro pesgi te by the time we close financial year. It was a big improvement. Sani kanchwa chako normally kwa chako financial year, there's always sluggish, some slowness in revenue collection. So between July and December, revenue collection was very slow, but it picked up in December actually.
So those are temporary. In the end, they will get all their money. Yeah. To wach mar MPs gi wach mar skunde make day schools ni. Chik wacho ni day school gin free. Yes. To pesa ma ji chulo en pesa mar chiemo. Yes. Idwaro ni jonyuol ochul. Yes. Gini ung'iye nang'o nikech yuka nitiere ywaruok mang'eny. Yes. E wach mar day school gi wach mar chiemo ni nitiere jomoko machulo 1,000 tam, nitie jomoko machulo 500 tam, nitie jomoko machulo mana 13,500. Dore ka chulo pa utenge secondary school 13,500. Yes. Higa nikech ni kijana mana tero school kuro. Koro gima timre e skundegi, mokwongo nyaka ing'e Trevor ni skundegi gin skunde mabedo owned community. Ka anding'o panga secondary school as an example. Donge en school mar community, donge community have an interest. Kata board members gin jo community. Koro inwang'o for example ni in skundu no, nyithindo mo enroll ng'eny, to jopuonj ma un go tin. You have, nitie skunde man gi jopuonj 35. To jopuonj moor kanyo gi TSC gin jopuonj 15. Mondo school oran, nyaka undik jopuonj moko go board. Board ndiko jopuonj mang'eny. Ting'e ni the capitation, pesa capitation ok inyal chulo go board. Koro yudo ni principals ng'ado rieko no, okay, pesa mwa chajo mar chiemo ni, part of it wachulo go jopuonj. And most of the time parents boyie. Nikech ing'e ni school ok nyal bedo school kaonge jopuonj. Mane challenge mantie. Then, so you find ni, especially our region, jopuonj pod a time ma jopuonj mang'eny pok ondik. Inya kata kanyo nyocha ji obiri ofisa, inwang'o ng'ato no otieko TTC 2010 to sani pok ondike. Mago higni adi? 20. Itieko to gin 20 pok ondiki. So wasebedo with those challenges. These challenges go are unique to Nyanza. Itiere regions ma jopuonj gin go. Yeah, nikech kata kanyo chindiko TSC nyocha ndiko ji tamu mokalo ma wani opposition cha. Kilando jopuonj to gin gitera jopuonj mang'eny kocha skundegi. Nitie skunde moko kuonde moko yo central kocha magin jopuonj onge japuonj biyo ji mondo ki school. So it is possible ni inyalo subsidize school fees. To one, adwa ni mondo jonyuol ong'e ni kaka Lego, for example, pesa ma jonyuol chulo mar lunch no, school feeding no, be michulo go jopuonj mondo ki biyo ji. Yeah, so mano is one. The other problem is infrastructure. Ing'e ni skundegi, skunde magi awacho ni nochak gi community. Nitie skunde ma parents themselves invest in school. Gineno kata ka in school nitie klase maber moger, moko noger gi community. Kaka Maranda, kidhi Maranda sani, board members gi safe and race gi alumni gigero a dining hall mapan dhi cost about 100 million. Mano ok pes sirikal, en pes community. Koro yudo ni infrastructure ni levels jomoko maber, jomoko marach. To ka pes sirikal kende mi rely on mondo iger go school is not possible. Nikech pesa no cannot be enough. Kin gi sikunde, for example, 170 schools, both primary and secondary. Nyisa ni sikunde go inyalo gero gi 50 million every year mimi ma CDF chiwo ni constituencies. You can't do that. Inyalo ka CDF and kata 130 to 50% and bursaries and all these things. Pesa modong ni infrastructure is possibly 50 million. 50 million inya gero go class adi. So that's why there's always intervention mar community. Community bureau participate. Then also there is also direct injection ma sirikal chiwo. Sirikal be budget mamalo mar Ministry of Education gin something below an infrastructure fund. Infrastructure fund ni minister gi PS giwinje to gichiwe kuonde ma gidwaro. So inyalo nwang'o ni kidhi rang in audit infrastructure fund ma for the last 10 years. Inyalo yudo kata Nyanza pesa mosebiro is less than 50 million. The entire Nyanza for the last 10-20 years. To kusing'e mano sani be wacho maber ni jopuonj moko ne biro iri mane oe TCTC 2010 nyaka sani mago higni 15. To ang'ane mono ung'iyo ni jopuonj ondik kocha. Nikech kiwacho ni central ginyalo timo fees bedo 500 gi 1,000 nikech jopuonj ondiki. Un kanye ndalo mane ndiko jopuonj. Ang'a mono ung'iyo ni jopuonj mobiro Nyanza kata ing'eyo bende ondiki. Ing'eyo ni the only time I know is the only time masani wa intervene iwach mandiko jopuonj en sani. Nikech sani wan gi voice sirikal. Sani to wa intervene mano tadier ki ng'ato wuondi kata one of the things wanawang'iso president kan wadhi handshake. Kancho adhi bro besen ni
areas mwasechandore ahinya en wach ma jopuonj. And every MP will tell you ni numbers mag jopuonj ma sani ndiko Luo Nyanza osedhi malo. That one I can tell you is a fact. Nitie jopuonj ma mioro forms mioro Nyanza mindiko go jopuonj odhi malo nikech anyway intervene gi president. Yeah, but those days ok nonyal intervene nikech sirikal ne kiawa. Sirikal ne kong'ewa. So sama gitimo gi waonge. Sani for example donge cabinet nitie jowa. So it is very easy mondo wa influence gik moko. So bedo one of the things mabase bedo kawacho ni ng'eyo ni bedo opposition kata goro gi sirikal, there must be a reason. To nyocha wan ga very good reason ma goro gi sirikal nikech nyocha wan gi wuodwa ma nyocha be dwaro kawo president, and wuodwa no en wuoyi malich ma nyocha piny winjo. En wuoyi ma nyocha nigi support base across the country ma onge, there was no doubt ne no nyalo kawo kom ma president, mobed president. So joluo were justified mondo wabed gi Raila. Yeah, ok anyal blame joluo for bedo gi Raila. Yeah, we were nikech Raila en ng'ama en president himself. Yeah, so that time, and you know it was very long. Ketting Raila ng'eno omanyo president for long. So we didn't get ketch. We knew nka Raila odonjo to gwadhi loso gikwa. So sani ting'eni ere anja penjo kata ni ere reason momiyo onego bed ni nafas ma wan go sirikal ma loso gikwa ni waweyo nikech reason ere nikech ano kane ng'ama nigi teko mani level mar Raila manyalo wacho na an kora waka Raila anyalo yudo kura konya ura dia yomb Ruto waonge ng'ata Raila. So I'm just telling you gimomiyo ne wani opposition but it was justified. Yeah. To infrastructure fund miwacho no sani koro ung'iyo kako biro kalu. Of course sani donge pokani chairman ma budget. So bango no nango kanyo. Koro infrastructure fund mar education, means of education ipoge kata sani kidhi counties watimo gimiluongo budget committee, watimo gimiluongo public participation. Watimo ga every county, every financial year watimo in 20 counties every year. So kwa dhi Homa Bay to wangiso jo wapenjo jo Homa Bay nango mudwaro. Most of the time wayudo ka jogo dwaro education, gidwaro class mang'eny. So we always leave that infrastructure funding for team go projects. So other than projects my itimo gi MPs gi CDF, the other projects itimo gi ministry ma pesa mo allocate in Nairobi. So we are now we have access in ketch one gi mandate. Wane mwandiko budget. So kwa nyal ndiko budget to waweyo pesa no the elsewhere. So Luo Nyanza niko da Lagos ani and gi pesa no mancha keto ni joga. Nitie pesa mancho the game, nitie pesa mancho the kamera mora across Nyanza. Nyakachi ni keto nadi. Nyakachi okay aonge gi specific schools. Waketo pesa schools. Ti schools ma wan gi nyingegi ma jo ikelo na budget takete pesa. Yes. Ma Kisumu ni Kisumu nitie, schools nitie Kisumu nitie Homa Bay kamano kama. Ng'ena neni mar Nyakache na di monde ka wagomba. To podo ki MP. Idwan mana ng'ini na to. Okay MP. Mtetezi majo Nyakache. Okay MP sitting MP mong'eyo. MP obro bire bang'e. Koro kisebedo MP to koro wabo timo gikodi kichanti ng'ena duogi od bura. Okane an jalego pod nikoda confidence adhi duogo. Koro kisebiro ni to koro adhi keti line. Koro ng'isi ni koro wawuoth kama kich koro aseng'e corridors mag sirikal. Yes. Wadonjo ne weche mag siasa ni koro. Yes. ODM ni obarore. I don't think no barre. Obarre nadi. Die jok ma wacho dhok mopogore i ODM ka. Gidongi ngene ODM en party ma democracy. Junior no de Kibera banka party leader no sedhi kuro. Gino be okane ka en gima malich ahinya nikech ing'eni Kibera be en constituency ma be baba ne en MP makanyo for a long time. To Winnie en nyar baba donge. To samoro dwa bedo MP ma Kibera. Koro kodhi Kibera okonego bed ni en gima malich ahinya monego bed ni ji questione. Hapa ne en right mar dhi Kibera kata loso gi joma ne un gi murito for many years. Ana feel no adhiya mondo los gi jogo. Maybe udwa bedo MP makanyo, you never know. To kwa nyal tame. Wuoyo gi jo Kibera onge shida. Yes. Mak mana. Gima nowacho negi. Ema nitiere shida. Nowacho ni gidwaro NDC mondo luongi mondo gika jotelo ema nitiere kanyo go ni kare kusoyo jite nyaka luong mabed piny kendo mochako medo nuni okubwoge. Okwanyal buoge nikech wabuoge nikech ang'o to en a member of the party. Ana feeling ogenga manyalo buoge nikech kata one for example
wan kaka joma ne Raila utiyo gi Raila ma Raila no bring up, wan wamiyo Raila luor kabisa, kendo wamiyo nyaka family ni luor. So wach ma abuogo ng'ato I don't think is there. En ani ana feel ni NDC no NDC iluongo ga every year. Party ODM osebedo ka luongo NDC mostly every year, sana sama ji dhi yiero nyaka tim ga NDC. NDC be ma nominate ga candidate ma dhi chung president. So NDC no ibro luonge, nan gima rach en ultimatum nikech joma ng'eny ma hold positions i party kanyo ma poko podh gi NDC. Raila jakom ne keta chieta to wacho ne ng'ani aketi kanyo. To kago kosekel nyinga gi to gino dhi Central Management Committee, to gino dhi NEC. To jogo tia. In fact, an pokaneno official mar mani ODM moyier. Kada wanjwa timo yiero mar grassroots. Nyocha en mana consensus. Joma kidwaro kom tunji adek tu ngiso unu bed piny uwinjire. So an pokaneno ng'ama oyier. To at the national level jakom ne yiero ga yiera ji, no ikawi ticket. Koseketi titeri Central Management Committee sekali, to manyo sekalo nchwa kalo joka NEC, Central Management Committee nyaka National Governing Council. So joma wacho ni joma ni office nyaka teri kuondego mano to en miriambo. Nikech ODM culture mar ODM okeni ji. The day manu ODM otemo yiero, to unyalo paro Kasarani. To nwatemo nwadhi yiero. Ing'e gima notimre. Omiyo anaparo ng'ama dwa ketho ODM en ng'ama demand ni mondo ji odhi tim gik moko ailago. Kech clearly gino ok nyal timre, ODM pok yiero pok otimre ga, ji kawo ga tiketo. Koro ana feel ni kola ila no is unnecessary. Nikech ing'eni seche mowuoyo oluongo nying jotelo moko to ok ji te. Owacho ni wantiere ka Babu Owino omosou, Sifuna bendo mosou, ok owacho na Tandi omosou. Anaparo no apan kanyo to imosa nikech ng'ano kan official mar I'm not elected leader in Nairobi. To ok nikech nitiere pogruok, nitiere team mar joma no wacho no mosinego gin leaders mar Nairobi ka. Donge Sifuna en senator mar team mar Ojendi machalo ka gima mage jomo yie gode, to nikech mokwongo Sifuna mimoso ni nowacho maber ni eno yie kodwe weche duto te, lakini wach mar sero ker to ok oyie. Okay. Unu wacho ni udwa sero. To mano right mare. Ananeno mano right mare. Nikech ing'eni en gi reasons mage. Maybe okone ber siro ker kaka Sifuna. To party members mang'eny ka waneno ber siro ker en gima ber. Koro en kokone to en ng'eno bowe watu wadhi ir ker no odhi woko. Koro ka Sifuna wuok i party, mano ok nyiso ni party gore. Piny en ng'ato achiel. Kowuok dongo kaka to jomodong dhi mbele. Babu Owino. Babu Owino donge ja ODM man pok ewinjo kwacho ndwa ok ODM. Ma un ka kung'eni onge muchni moro amora. Ing'en ng'ama donge Babu Owino kata Samuel Oseni odwano mondo obed party leader mar ODM. To en ja ODM. Kose. To ka ji biro dhi NDC mo otemo bet mo okoyudo. Kore ka biro ng'eyo no kenja ODM. But now anapane ja ODM who is just trying to express his interest in a position in the ODM. But gima insist ni kata mana Babu Owino kowuok i ODM kata Sifuna, ok apar ni ODM nyalo kethore ni ng'ato achiel owuok. No. To koro king'iyo gini, musebedo piny kaka chama mondo mugo mbaka ni to ang'o ma kelo pogruok to yo mane ma ji dhi luwo. Nikech nitiere chama kidieny mawacho ni sani koro wadhi bedo piny wawuoyo gi UDA. To nitiere chama mawacho ni kata mana wuoyo gi UDA no pok ji owinjore mondo wuoyo gi UDA. Ji winjore kan. Miyeuru jopiny bende thuolo mondo wachnu gima gidwaro gin kaka jopiny mokwongo. Musebedo piny mondo chama ni mae ing'eni party an ok an official mar ODM. An ing'eni ni organ mabetie ODM en parliamentary group is an organ of ODM to be gi NGC, National Governing Council. To ODM kaka ODM bedo ran, apan ng'eny jogi kaka ODM bedo ran. ODM bedo ran gi organs, party organs. Ema ran ODM. Nikech ok inyal run party through the street. Party organs, the senior most party organ, mabedo chair gi party leader en Central Management Committee. Kanyo nitie members man kanyo. Members go nyiso sedhi obet. Magi propose ni ODM or form coalition gi other like-minded parties. To be nyaka ing'e ODM onge chieng' ma ODM osedhi e yiero kende. ODM dhiga yiero through coalitions gi. So nyocha decide ma kancha decide mano. Koro wan sani wasebedo ka wadhi round. Kwa penjo members wa, delegates wa. Nyocha wadhi Kamkunji wapenjo delegates. Nye wan
Busia, delegates ma Busia nyuyie, nwadhi mbele gi talks go. Kakamega nyuyie. Kakamega nyi wan gi delegates, nyi wan 2 types of delegates. Nyo address gite, ginte gi yien mondo ariure gi UDA. Gi yienu riuru koso gi yienu gomba? Gi yienu wago mbaka. Manyiso ni bodu nyalo go mbaka nyaka gi Wiper giri be. Maybe, lakini wachako gi UDA, kech UDA already mane mwachako go. Nyogi miwa, they were very, in fact they were very direct. Na the meetings gote. Machaka di rally. Rally manyo dhiye Kwisero. Nyogi wacho ngidwan mondo wachak negotiation gi President William Ruto. Iwinjo. So, magi members macho, this weekend obro dhi Kisumu. What are the all over the country? What in public participation? Then from there, we move on. Kwa sama ngato wacho ni members poko yie, onego wach ni en mapoko yie me poko penje. To koro ansani okanyal demand ni nyaka penja nikech I don't sit in any organ of the party. Okabedi Central Management Committee, okabedi NEC, NDC ema abro rito. So processes gi flow kamano. So ananeno ni joma disagree gi party gin joma are not members of any organ of the party. To koro it is illegal when debate consulted. Can NEC romo to you're not a member of NEC. Okanyal liwacho ni NEC dak ni upenja NEC sama nyuro mi NEC. I'm not a member of that NEC. Yeah. So party organs are rolling slowly by slowly. Gi roll slowly by slowly until wachopi NDC. I know there will be an NDC definitely. Onge kaka dinyalo be yiero kapok jo the NDC. NDC will happen. Yeah, but oknyati men demand mag ngata chiel. Again, that will not be right. Nia ankasa ni atandi okani ni luonguru NDC tomorrow ntat luongna. Why? There's a process which is flowing. Yeah. Sani ungi waziri abich. Opio Wandai, Joho, nanene dugono Paranya, Mbadi, a school, kaso gi PSS bende kaka Dr. Umo Loga Gere. Magoro. Kusudwara di mbele ka mondo muye ni kuru. Aparoni for now nikech sirikand ni en sirikal ma ok na wagono mbulu. No gwelwa wadonji to miwa positions. Kora paroni gima duong' en ni in the next arrangement mwadhi bedogo. Koro joma dhi negotiate on behalf of the party. Koro wadhi oro gin mondo gi negotiate for more. To negotiating for more no be depend gi kaka wadhi kelo numbers. Kichingeni mokwongo kura di mwadhi miyo coalition. Nyaka coalition mi kura. Regions wa strongholds wa one gi kura mwadhi miyo coalition candidate coalition kura marom nade. Kwa migi kura mang'eny wadhi bedo gi voice. That is the first step and miyo gi kura. Second step and leaders moyier. Ukelo MCAs adi. Ukelo MPs adi. Ukelo governors adi. Ukelo senators adi. Kromago be determine. Nikechingeni ngato kosa year president. Kata ni year president kawuono. Ni wan kodi coalition agreement ni idhi miya nus ma sirikal. To kawa dhi kodi to stronghold magi omiya kura matin. And running sirikal opogre gi winjruok before election. Samosa year president adwaro be danga yud support parliament. Munda kal kata mana cabinet. Inya bedo president yonge numbers makalo cabinet. Chuni ninya kidhi many ng'at moro manyocha kata ukiwinjri go mondo konyi. Nyochi neno gima jotime South Africa. Zuma nyocho okonwango numbers ANC. Nyochi nemo odhi okawo nyaka enemies nemo kele sirikal. Nikech kokikelo gi cabinet mari mokwongo kibiloso. So adwan jowa ong'e ni ndikruok gi bera. But giber mana ka un gi numbers. Ugoyo kura mang'eny, ukelo MPs mang'eny gi governors gi senators gi MCS. That is the yardstick. So mayado na prepare jo ODM. Ngara kwa dhi negotiate gi president. Nyaka wang'e ni we can write so many things in paper. But ka coalition mwaloso kode ok nyalo yudo numbers manyalo run sirikal. You cannot force that president mondo miu gik manondikre. Nyaka odhi omany jomoko be mancha enemies ne mondo kel mondo olos sirikal. Magi mondiko ni nitiere winjruok moro ni adhi kelo kura maka kura ok obiro to winjruok. Akiaka kidhi ndike nikech I'm not there but an mane kaka ng'i politics now. Nikech ng'eni ndikruok ma ji dwaro ne awinjo ka jomoko wacho ni gini onge ndi nyaka wandikre uru ma ng'ato ok nyal goli. Ok nyal ma ng'ato ok nyal golo riembo minister. Anaparo ni lokruok to okwanya prevent. Kinso iliko kwa kelo numbers. Omi wadwaro mondo jothuru ka ombulu.
sani watimo campaign mar ID. Nyaneno Alego Songa nyaka jodongo. Wasebedo ka wadhi jodongo kawuono mama ma 74 years. Kawne kimiye kipande. So wan gi joma ng'eny al koro ji okaw kipande, ji okaw kura. Mondo wadho bed gi voice. And this is very important. Nikech ing'e ni jakom manyocha defend wa besa ni onge. So nyaka wa defend ourselves. Omiyo jodala wa mawinja kin kamoro ti sepuchopo higni 18 ti ionge kura, ionge kipande, kaw kipande. Sani kawe mana for free. Mondo wabwa mi joma badhi negotiate tich mayot. Ineno kata mana Western. Ndike mang'eny mane gindikre gi President Ruto. Ka President Ruto dhi migi kia kilometers adi of road. To dongine ka ODM Raila no sweep Western. Majo koko deliver numbers. It has been so difficult mondo giyud gik mane gindikre. So difficult. To jo Mount Kenya, awinjo ka jo wawacho niya, ni joluo pako sirikal to ministers magin go tin. Ni jo Mount Kenya pod ministers mang'eny. Mokwongo Mount Kenya no oyiero bwana ni donge. Ti bunge kacha mwabiti chengen bunge kacha jo Mount Kenya MPs ng'eny molowa. Sami ng'iso ga president mondo oriemb minister ma jo Mount Kenya mondo ket jaluo. Nyaki ng'e numbers mondo gino kali bunge nyaka jo Mount Kenya MPs nyaka mi support. So to jogo ok nyal yie ni ogol ng'at gi oket jaluo to kura be nyaka gigon ng'ano. So gima sustain jo Mount Kenya mani sirikal en parliamentary strength. Ng'eny joka no impeach Gachagua to MPs ka prodong gin loyal to president. Sani ka president sani wa process wach Safaricom IPO. Ka gino biri bunge jok MPs ka brogon gino kura. They will support it. O gibi pingo president. President nyaka kale ka president nyalo ringo. Wadwa timo IPO, wadwa kalo bills moko, wadwa kalo budget matimo ni. Dong nyaka yud support mar MPs state parliament. Nyaka yud support mar Mount Kenya MPs. So samise dhi riembo ng'at gi budget ok nyaka kalo. Omiyo president ok nyaka keto president mondo riem joka mondo ketu sani. But we have a chance in 2027 to correct it. By first of all ensure kaka for example ODM strongholds. Luo Nyanza MPs te gin ODM. Mombasa County MPs te ODM. Kilifi MPs te ODM. Tana River MPs te ODM. Taita Taveta MPs mago songos mago ODM. Kwale. Wadhi Kakamega wayudo MPs te. Wadhi Vihiga wanwango te. Wadhi Busia wanwango te. Wadhi Turkana wanwango MPs te. Wadhi Masai wanwango. Then wadhi kacha. Wadhi chopo MPs 100. Ka as ODM. Kuro president brought okay. Wandikre nu wamiu ungu numbers. So money this is a lot of work. Okay. Yeah, kena ni wandikre. Ndikrok no is useless kaunge numbers. Okay. Yeah. Siaya koni bendu waseneno kitungni kabisa. Wageni ni mbunge ma Alego Songa. Tiko mpogore ma Alego Songa mimanyi. Hapana, ana nyase wacho ni podadwa mana tiyo nja Alego Songa. 2027 adwa maunda tikichinge ni wanyaka ne wach ma governor ni bi. Jo mang'eny ringo ir governor. Inyalo ni ina county jotelo te example in Kisumu. Kisumu ng'eny jotelo madwaro governor ng'eny. So en koma chiel. Koro aneno ko ken gima ber ahinya. Aneno ni pod anyalo serve jo Kenya kata jo Alego Songa maloko nikech maloko ni be nyaka obed gi jomo tegno. Sani ka wadhi yiero for example to wa end up nwa wilo MPs te. Mwa kelo MPs manyien. Mano watimo community marach nikech MP manyien ma first term ok onyal ka chia budget. Iparo sani ka duogi od bura. To MP jomoko region moko kelo MPs matindo manyien ere kaka ginyalo telona do ng'ama nyaka tel ni ka wadhi coalition gi president to maybe wachne ODM emidhi ni majority leader for example kara chairman of budget nyaka yud kantie MPs motegno mong'e weche od bura kanyo ma ukelo maka oppositions go to ka ukelo joma nyien mapoya okunwang positions go omiyo nyaka purwa bed gi MPs motegno malo koni omiyo aneno ni ka duogo third term kura dhi bedo ka chiek ahinya makata nyalo yudo gino maduong' kata majority leader mondo amed go positions of positions magero ga delu. Yes. Okay. Ka koro watiyo kon nikech sa koro mayo wawang'wa king'iyo mbele ka endi ga montiere ni siasa dhi chalo nang'o to ang'o midwaro no oganda winj kwa kumi. Aparo ni osebedo ga paka mang'eny gini dhi kanye nitie pogruok ODM barore ok odhi barore ojende wikiro ok ubedo kod gi piny ok ubed kod gi piny. Weche osebedo mang'eny. Anaparo ni oganda luo joma feel ni dwa miyo oganda luo direction. Nyaki inyiswa ni in capacity ma timo mano. Nikech
nyocha wan gi jatendo mancha miyo direction ma en nomiyo direction keche no wuon no en goteko maduong' ma laro gik madongo ne sirikal laro sirikal ma president to sani joma nitie sani ok ne achayo ng'ato onge ng'ama goteko manyalo dhi manyo gima duong' malo mane adiera mantie wana gi joma pod wawni nadwaro waonge gi joma goteko kata kipenje kibed kode piny nyise ni bwana walos ji ariyo nyisani nyalo in gi capacity mar dhi kata mana piny malo ka beringi kata na 2 weeks kaka Raila ne ringo. Raila ne chako ng'wech Busia, Kakamega, Vihiga, Trans Nzoia, Bungoma. To gin 2 weeks odak adaka kono. En gi machinery. En gi network. Moring mo campaign. Onge ng'ama nyalo timo mano sani. Be ng'ama nyalo chung president onge thurwa ka in short. So kik ng'ato keep joluo busy. Kiana dwa tero joluo kure. Onge kuma ng'ato nyalo tero joluo. Be moyo Raila ncha riek. Moyo no neno ka samoro no ng'iyo no nyalo dhi to wacho kik adhi kawe jowa marach. Omiyo no wewa ir sirikal ir president Ruto. Okay. Ana feel ni sani wabed mana gi Ruto no mondi. Joluo ikre ng'ama dwa bedo president oikra ika. Kise ikri wabedo wuoyi ni 2027 waduogo it will be sufficient time mondo ng'ato ikre mondo odhi omany gima duong'. But for sani ana feel ni joluo kik wabed gi weche mang'eny mag kia struggling kia dwa waro timo onge. Sawa. Wan ni sirikal ni kendo waikre. Kendo adwa nang'isi ni kik ji dharau ahinya. Wabe wang'e warango mbele. Nikech aneno ka Makamuro na wacho ni Trevor Mos na tandi meli wuod Nyamon wang'iyo kode mbele president ok governor. Ndio kama chielo bende Charles Akuro mwalimu wacho Trevor penj na mheshimiwa tandi ni to owacho ang'o e statement mar Winnie manyocho wacho ni Sunday ni onge ng'at ma iriembo e chama to bende ok inyal copy paste baba mano japuonj Charles Akuro kendo penj na meli ni ang'o momiyo kodwa ni governor Orengo mondo yier kendo mano japuonj Charles Akuro to gi Makamu idwaro president no president okadwa sani but one is siasa gima duong' ang'o nyamo na manyo president bele kono kase ikra gin dwaro mondo ikri anyalo ikra ma chung president kasa oromo but gima dwaro na wach mar wach Winnie wach wariembo ana paro ng'ama riembi party to onge nikech riembo ng'ati party ji ok riemb ga party ji woga mni party kendgi joma ng'e mose wuok i party nitie Ababu no wuok kende ang'e nitie joma dhi wuok joma osewacho ni gino ginya tiyo William Ruto ka maka nyaka kruo gech ka kruo party decide ma tiyo Ruto to ino kidwa ok iwuok mana kendi ng'ama riembi onge ana paro ni ji bro wuok ok party kendgi ng'ama bo riembo gi to ng'e ng'ama nyalo wacho ni dwa riembo ng'ati party so Winnie is right but ang'e ni jomoko bro wuok kineno ka party koro the Karuto ok serve your interest donge bro chuni mudi wuok kech gima di team party is so big makata in ma SG in gima di team party no onge ka party ose decide ndi kama the party will just do that then governor openja wach Orengo waonge gima onge anything personal man go kode en mana ni samoro wa disagree i direction kaka wach ma direction morego community law en odwa no tero opposite for his own selfish reasons koro kanye market record to ni kod wach ma service mare berach koro kanyo benja wacho na jo thurwa with ana withdraw support maro kabigone kura so there's nothing personal ero kama na mheshimiwa mheshimiwa sawa Matandi jakom committee budget kendo jaod bura malego usonga kungo kodwa mbaka na mugi TV ka chenro mar duol mane kama we chenro mar duol kama na enya we kanya kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jakach dendo no bija taya nyakwar guok ocha pesa wale de bangi buru gutu ne ngasi aya god Joka Seje timo mos kuom lando tho mar mama Joyce Atieno Seje. En jaod mwalimu Peter Akumu Seje mar Ugenya Kagonya. En nyar duto mosenindo, jaduong' Ismail